And now I'm going live. You're live. No, I'm just going live now. Gren, take care of admitting people on. I'm doing that. You go ahead. You just focus on the live. Oh yes, we are live. So. Excellent. Do I need to do anything on my FB, Venkat? Sorry? Do I need to do anything on my FB or it is running live on mine as well? Okay, it's no, I'm trying to tag you guys. It's not happening. Probably you can share the post from my. Okay. I will share the link in this group so that you can. This is the FB link, live link. So whoever wants to see can. So thank you so much for joining this session. I mean, you could have decided to stay at home watching movie or the match, which is crucial. Now we see this session is between us and CSK actually. But on the lighter note, okay. So thank you so much for joining us today. Let's start this session with a greet and meet topic. Over to Gren. Thank you, Gren. Okay. All right. So what comes to your mind when you see this image? Probably you can type me so that I can unmute you and you can share your views. What comes to your mind when you see this image? So I want to see. I know you're all business tycoons. Please, I want answers from the participants, the delegates. Please go ahead. Vijay sir, Sunil Joshi sir, you can see Mr. Jagannathan sir, Mr. Gopalakrishnan, Meena ma'am. Anyone can take a upper hand to answer it because I know you're all very experienced, and by seeing this image, you can give a content for it. இதுல நம்ம வெங்கட் இதுல நாம ஒரு இது ஆரம்பிச்சுடலாம். அப்பதான் கரெக்டா வரும். நாங்க மணியை தேடி போகும்போது நிறைய தடைகள்ல வருங்க. அந்த தடைகள்ல ஓவர் கம் பண்ணி வரும்போதுதான் ரியல் மணி நமக்கு என்னங்கிறது தெரியுங்க. ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்களை அதாவது மணிங்கிறது ஒரு எண்ட்ல இருக்கு. அந்த மணியை தேடி ஒருத்தர் போகும் ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்னவெல்லாம் அவரு உங்களுக்கு மனதுல தோணுது எல்லாமே நீங்க தமிழ்ல கூட நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். சுனில் ஜோஷி சார், you can share it in English. Yeah, please go ahead, Sunil. I think probably the first thought that came to my mind after looking at this image is that there could be a number of hurdles, but after crossing the hurdle, there is always a better position which is awaiting us. That's awesome, beautiful, excellent, great. Perspective about this. Anyone else? Meena ma'am, you can share. Actually, the businessman he crossed the hurdles. Just like we are in the ground, now we are running now for each hurdle he crossed, and he never gave up. Just he went forward and attained his whatever the goal. Excellent. I mean, you always tell us a different perspective. Since we experienced you in other meetings also, I know you will give us a. Vijay sir, you can share. Good evening to all. See, actually, one person is having a phone weightage during the Please go ahead. Sir, go ahead, sir. Jay sir, unmute yourself and talk, sir. See, okay, go ahead, sir. One person is having a knowledge. That means it's a briefcase is the knowledge, okay, and he's gotten a well experience, but he has to face so many hurdles.
in spite of so many hurdles, he is always carrying that. He knows that he will definitely get the success. That's the reason he carries. He is not leaving anything, and finally he getting a fruit. Excellent, excellent. Not fruit, it is dabu, kasu, money. That is very important. More than fruit, money is important. Yeah, of course. Super, super. Gopala sir, you can share your views, sir. Being from optical business, obviously you should share your views. That is very important. Your view is very important. Sir, please unmute yourself and talk, sir. Please unmute yourself and talk. Okay, sir. Yeah, go ahead, sir. பல தடைகளை தாண்டினா தான் நம்ம வெற்றிங்கிற இது பணத்தை நம்ம ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ தடைகளை வந்து நம்ம தாண்டி ஆகணும். தாண்டறதுக்கு நம்ம துணிச்சலா நம்ம போய் ஆகணும். Excellent, excellent, awesome. So it depicts the same, right? So good, nice perspective. So more or less, everyone has to go through all these hurdles to earn that money. See, that is very key and very important. Thank you so much. Thanks for sharing your perspective. Mr. Sedupati, Mr. Nirmal Raj, probably can unmute and share your views. What comes to your mind when you see this picture? Sedana சொல்லுங்க. Sunil sir, you can share it. You can share it again. Okay. No, Hello, hi. This is Nirmal. By seeing this picture, what I can see is that it's a like relay race for any entrepreneur. நம்ம வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுல வந்து தடைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். And we have to see some means of ஏதோ ஒரு Mr. Nirmal, you are on mute. You are on mute. Please unmute and talk. Hello. Go ahead, Mr. Mr. Nirmal, go ahead. Sorry, ஒரு கால் நடுவால டிஸ்டர்பன். சாரி. So இது வந்துட்டு ஒரு ரிலே ரேஸ் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். We'll have the objective like நம்மளுடைய கோல்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பட் அந்தந்த லெவல் போக there'll be lot of hurdles. அதை கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும். It's a journey. Excellent. Obviously. Thank you so much. Anyone else? Mr. Sunil, you can share it again. Meena ma'am, Vijay sir, and we would like to hear from other participants too. Mr. Giridhar Anna, Giridhar. Good evening all. Giridhar from Erode. Good evening, sir. அந்த ஹர்டல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஹர்டல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தாலும் வந்து நம்மளுடைய ரிசல்ட் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஹர்டல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகி நின்னோம்னா நம்மளுடைய கோலை வந்து நம்ம ரீச் பண்ண முடியாது. Excellent. That is what I presume from this picture. So keep going, keep on going. That's what you say, correct? Yeah. Awesome. That's a different view altogether. So excellent. Anyone else? Because myself and Gren will share at the end, because we need to gather information from all your sharings, then only we can share. That's the agenda. That's how it is done. Okay. Anyone, Mr. I will add one more sentence also. Yeah, please go ahead. Being an entrepreneur, we have to be always plan, and we should have a full energy. There even negative aspects has to be carried as a positive till the end to achieve the goals. Because as you earlier said to one person, so many hurdles are there, but our aim to be set a goal and get a result. That's awesome, sir. Now it's time for Gren to share, then myself, then we'll get into a meeting because we have 1 minute more. Gren, please go ahead. Share your views. Okay, see, from my perspective is that getting to money has its own challenges. Okay, these hurdles signify those challenges that you are going to face when you are going towards your goal of making money. So I think that this hurdles have to be overcome if you want to get there. So this person is, as you see, has been jumping all the time to get to the money, while there are different ways you could have got there without jumping over those hurdles. There are many lanes there with no hurdles on it. So he could have chosen those lanes and avoided spending all the energy to get to that money. Awesome. That is my view on this. Excellent. Last but not least, my viewers. Okay, you need to cross, as other one shared. Unlike other one shared, we need to cross so many hurdles to reach this money. Okay, but what are those hurdles? See, that's very key. Without knowing it, you cannot simply jump and overcome it and run. So we need to know what are those 3 hurdles which is helping us, or which are really boosting us to reach that the final point of making money, especially in the business front. Okay, so
that's my view here. So people have to take care of the different levels of hurdles to be more successful entrepreneur or a businessman in your own expertise, in your own industry. So that's my point of view. So how do we go about it? See, people think, okay, you have showed an image. Okay, or image காமிச்சிட்டீங்க, ஒரு குதிச்சு போறாரு, சிவப்பு கலர்ல காமிச்சிட்டீங்க, you have shown money. So everything you have showed. Okay, so how does it, see, what are those hurdles which is stopping us to get into the next level? Because that is very key. You should know. So when I show something, when I show some picture, when I ask you something, you say hurdles, hurdles, hurdles. What are those hurdles? Because that is very key. Because without knowing the problems, challenges, we cannot overcome, we cannot get into the next, you cannot cross the next hurdle at all. That's why, this session is completely planned. So may I present Mr. Grenwell to take care of, explain about the first hurdle. Thank you, Grenwell. Please take it. Thank you, Venkat. Welcome everybody to the evening. And as Venkat said, thank you for spending your time here. You could have chosen to watch the CSK match or something else, but you spend your valuable time with us and we appreciate that. Thank you so much. So the first hurdle of any business process is planning. யாருந்தாலும் நல்லா தெரியும், பிளான் போடாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ நான் விக்ரம் வேதால் படத்துல சொல்ற மாதிரி நான் ஒரு கதை சொல்ல போறேன். கதை சொல்லாங்களா? சாட்ல சொல்லுங்க இல்ல எஸ்ன்னு சொல்லுங்க. நான் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். யாருக்கும் கதை கேட்க இஷ்டம் இல்லைங்களா? லெக்சர் மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிட்டுங்களா? எஸ் சார். கிரேட், தேங்க்யூ. அட்லீஸ்ட் தேங்க்யூ ஜெகநாதன். ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல போற கதை. இது ஒரு ஆஃபீஸ். In this, there is this lady in the red dress is the boss. In the pink shirt போட்டு இருக்கவரு HR department. In the green shirt போட்டு இருக்கவரு supply department. In the குளிய பார்த்துட்டு இருக்கவரு அவதான் salesman. In the lady தான் அங்க இருக்க அந்த inside customer service. So உங்களை பொறுத்து மட்டும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? Unmute பண்ணி சொல்லுங்களேன். What are they actually doing as per you? Please feel free to திருப்பி ஒரு தடவை சொல்லுங்களேன். இந்த மறந்து கொஞ்சம் வேற ஏதோ டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டு. No problem. The red dress போட்டிருக்கவங்க boss, கம்பெனியோட boss. The pink shirt guy is the HR department guy. The green guy is the supply guy. The guy in the blue shirt looking at the ground is the sales guy, and the lady in the yellow dress is customer service. So இதெல்லாம் ஒரு கம்பெனில வேலை பண்றவங்க. So what do you think they are doing, and what do you think is the situation in that company? Please go ahead. Sir, no communication in over person இல்லைங்க சார். Perfect, excellent, Jaganathan. Perfect. Anybody else? They are blindly following something. Wonderful, Meena. Thank you so much. They are blindfolded. They don't know what they are seeing, what they are looking. Wonderful, wonderful. Perfect. You're nailing it right there. Anybody else? Each one is not seeing their face. That is also body language. It's not there. Excellent, excellent. Thank you, Vijay. So in most companies, இதுதான் நடக்கிறது. ஓகே, அவங்க எல்லாம் கண்ணை கட்டிட்டு வேலை பண்ற மாதிரி அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் நல்ல வேலை பண்றாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. So everybody feel that they are going towards the common goal. Everybody feels that they are doing the best work. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணி HR அப்படின்னு கேட்டா நான் ஆளை ரெக்ரூட் பண்ணி கொண்டு வரேன், எல்லாருக்கும் நான் சம்பளம் டைமுக்கு பேரோல் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். பாஸ் என்னன்னா நான் தான் நல்லா பாஸ், எல்லாரும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சேல்ஸ் ஆளு நான் பார்க்காத வேலையே கிடையாது, ஆர்டர் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கேன், எல்லாம் கேட்கறதெல்லாம் கொண்டு வந்துருக்கேன். ஈச் பர்சன் is thinking that he is doing his best part in his job. But unfortunately, as you can see, they are all in different directions. Nobody understands what the other person is doing. And as you said, they are all blindfolded. So nobody has any clue where they are heading in their work. Now, when we talk about a company that is organized, this is how it normally works. You have a person in, okay, let me ask you again. So what do you see different in the team B? Please go ahead and tell me what you see in team B different from team A. Please go ahead. Please all moving to the same goal. Sorry. Excellent, excellent. But each one performing different tasks. Fantastic, fantastic. Thank you. Anybody else?
Each one is performing, and they're in the same goal and how to catch up that. That's what their ideas, planning. Perfect. Very good, Vijay. Perfectly said. Anyone else? They are aligned to the same goal with the different tasks. Awesome. Awesome. I think all of you have really got it right. This is how an organized company works. ஒரு ஒழுங்கா வேலை பண்ற கம்பெனில ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பா விஷன் இருக்கணும். He's got the telescope. I don't know the word in Tamil, but he's able to see the future with that and look far ahead of the current situation that he is in. Another person has a direction, like the managerial people, they give direction to people. எல்லாருக்கும் எப்படி எதை பார்த்து நோக்கி போகணும்னு சொல்றது பண்றதுக்கு ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்கணும். There are people who are encouraging and motivating people, like the HR and admin people. And you can see the guy with the bag. He's a hard sales guy and the implementation guy. So everybody here has a role. As you can see, everybody has a different wheel, a different role in the organization, but they're all working together. In this cycle, if they don't cycle together, they will not go anywhere. So that is what we achieve when we do planning. We take an organization like Team A, which doesn't know where they're going. Okay, or may know some of it, maybe understanding where they're going, and some people are totally lost. And we organize them in a way that they all head towards a common goal. They each have their specific task, and each of them contribute to the final goal of the organization. This is what planning is all about. So I am going to go a little bit more into this, just to give you a little bit highlight of what we actually do in planning. So in my next slide, the planning is mainly 5 pillars of planning. We have a mission, which is what is the direction we want to go in. A niche, meaning that what is your market and what is your focus. What is your focus? Market is where the customer is, and product is what you're going to sell, and finance is finally, of course, money. So mission na naanga enna panna porom, எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம், அது போறதுக்கு வழிகாட்டி என்ன இருக்கு, எதை மெஷர் பண்ணிட்டு போவோம், அதுக்குன்னு கோல்ஸ் இருக்கா, do we have some goals set for us? So we make sure that we define these very clearly at a very high level, of course, to make sure that everybody who's in the organization understands what is the objective of what they are doing, what is the mission of the company, have clear-cut goal milestones to measure how they are going, and everybody has a goal. So there's no confusion who has to do what. So this is one of the major parts of planning. The next, of course, is the niche. So the niche means that what is unique about your company. Okay, everybody here is from different business groups, and each of you have your products, and I'm sure you have something special about you, and that is your edge over the competition. மற்றவங்கள்ட்ட இல்லாத பொருளை உங்கள்ட்ட இருந்தாதான் கஸ்டமர் உங்களை வந்து அதிக காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க. That is the norm of business. So we want to make sure we identify this unique selling point for you and make sure that you are able to leverage this and make more money. That is the whole goal of the planning part. Another piece is that people always are looking for customers. In the current COVID situation, things have changed from the way they were before. So your customer, where they are located, what they are expecting now compared to what they were doing before the COVID situation, and the size of the markets has drastically changed. So the planning process works irrespective of how the situation is, whether it is COVID, post-COVID, pre-COVID. The way we do planning remains the same. We have plans put in place to adapt to the situation. So இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் இருந்தாலும் சரி, வரப்போது இருந்தாலும் சரி, முன்னாடியும் சரி, பிளானிங் பண்றது பிளானிங்ன்ற வழிகாட்டின்ற வழி தான் பண்ணுவோம். I'm sorry, my Tamil is not that great. So the next step is about the products. So in the products, we also go and clearly identify what is the product portfolio you should keep. I just want to give you an example. One of my customers, when I went, he's a retail customer, he had like 10,000 products that he was retailing at any moment of time. He was not able to serve the customers because he was not having the right product. But at the same time, whatever product was not required was lying there and was having a very high cost for him to hold it. We sat down with him, we identified the right products, and then he's now got 100 products. The rest of them are always coming as per the requirement of the customer. So he's able to improve his business by focusing on the right products. So we identify the products, we help you price it, we help you identify how it's going to be produced if you are a manufacturing organization, and we also show you how to deliver it on time.
Now, all this is great. We do all this, but in the end, as I said, we have to make money. So the whole planning process is finally brought down to a balance sheet. இது பண்ணும்போது 5 வருஷத்துக்கு பிளான் போட்டு 1 வருஷத்துக்கு பிளான் போட்டு கரண்ட் ஓடுற கேஷ் ஃப்ளோ வரைக்கும் நம்ம கணக்கு போட்டு we will make sure that எது பண்ணாலும் காசு நம்ம we should earn money, we should earn profit. That is the whole focus of the planning process, that you do anything, whether you do planning process or no planning process, if you are in business, you should make money. And that is the only focus of the planning process. Now, from the planning process, do you think we are done? We done a plan, we have it aligned to the finance. Do you think we are done with this? Can we shut down and go now? We can go and start doing business tomorrow? Anybody? Am I on? Can you hear me? Our members do reply to everyone. Instead of private message, instead of replying to me, do reply to everyone. Actually, what you say that you all related with the finance only, because the planning based on the finance only we'll have to make it, because that means budgeted for the even for the objectives, even for the unique selling, whatever the special of your marketing, I mean making a product for which you need to have a allocation of the fund planning, then market also we'll have to provide the financial, then product also. So it's all related to finance. Finance is the keen plan to control all the four, so that unless you have a 4 combination, nothing will happen. As you rightly said, balance sheet is the end that we'll have a result. So great, Mr. Vijay. I'll ask you back the question. So we have done the plan, so we can go and start doing business tomorrow. We are good to go. As for you, plan everything, then manpower will be there. So that there will be another thing, manpower. Excellent. And infrastructure, all the things has to be seen, and the vendors. So this is the inside planning. Then we need to go, what are the other hurdles going to be there? Very good. And depends upon the mission, we need to go for other avenues. Great. Hey, anybody has another point of view? I'm sorry, I'm missing my Tamil. Anybody has another point of view? Nirmal, you're unmuted. You want to speak something? Yeah, similarly, what he said is like what we are looking is just an idea and a niche. It's a unique USP and just a market and product. There are peoples, there are other things, a lot of things involved. Like who is your end customer? Who is going to be your vendor? Who is going to be the right person for carrying out all these processes? And what are the processes? There are a lot of things to be in concern. This is a one point where we know what is our goal, what is our niche market, what is our product and finance, and there are a lot of things to be discussed. Excellent, Nirmal. I think you nailed it. The biggest thing that you need to have after you make a plan is you have to implement it. That is the next step in any process. And that is where my friend Venkat will come in. So Venkat, can you take us through the next piece? Thank you so much. Before, 10-15 years முன்னாடி என்னோட தாட்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த தமிழ் சினிமா நிறைய பார்ப்பேன். தமிழ் சினிமா பார்த்துட்டு what I will thought is, இந்த பாட்டு பாடினா ஓவர் நைட்ல I can become very rich. எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி 5 கார் நிற்கும், 10 கார் நிற்கும், என்கிட்ட 10 எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. இப்படிதான் என்னோட தாட் ப்ராசஸ். ஓகே, but eventually when I become an entrepreneur, I understood what are the challenges after this planning stage. So planning மட்டும் கிரேன் சொன்ன மாதிரி planning is not only enough to run the business. You need to set up a process and systems, ensure that the system runs smoothly without any hurdles. See, that is very key. In a first hurdle enna pannitona, first hurdle jump pannittom. Now we are planning to jump the second hurdle. Okay, that is process. First is planning, second is the process. Okay, process la enna steps involved? Simple ah enna steps romba perusa onnu kediyadu, oru 4-5 steps da it is involved onto it. So once everything is done, we'll have the process, we'll have the employees, we'll have everything like this in the basket. Completely எல்லாமே இருக்கும், எல்லாரும் எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க, எல்லா டேட்டாஸ் எடுப்பாங்க, பண்ணுவாங்க. But if you see, there will not be any accountability, there will not be anything done, everything. So in the process will help you to become more organized. This by changing, if you want to change the unorganized into an organized way, you need to follow a process, ensure that everything is perfect and everything is keep it right. See, what are the steps involved in doing a process? See,
people think process is a bigger term and it is not suitable for சின்ன கம்பெனிக்கு சூட்டபிள் கிடையாது, பெரிய கம்பெனிக்கு சூட்டபிள் கிடையாது, ஒரு சின்ன ஷாப்புக்கு சூட்டபிள் கிடையாது. எவ்ரிவேர் எனிதிங் எனிவேர் யூ கோ process is the key. process இல்லாம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. knowingly or unknowingly you will do it. கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு கார் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா நீங்க காருக்குள்ள வருவீங்க, காரு பேக் எடுத்துப்பீங்க, கீ எடுப்பீங்க, கார் ஓபன் பண்ணுவீங்க, சீட் பெல்ட் போடுவீங்க, ஹேண்ட் பிரேக் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவீங்க, கியர் நியூட்ரல்ல இருக்கா செக் பண்ணுவீங்க, காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, தென் யூ வில் என்ஷூர் தட் ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க, அதுக்கு முன்னாடி மிரர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கியர் போடுவீங்க, யூ வில் ஸ்டார்ட் மூவிங். திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் இன்வால்வ்ட் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் அ கார். ஓகே, இது வந்து ப்ராசஸ்னு நமக்கு தெரியும், பட் இருந்தாலும் we call it as a routine. So process is nothing but what we can do it on a regular basis can be automated using the system. So this is a classic example for setting up a process. Okay, so let me explain the steps involved in the process. Okay, the first step, what is that? The first step after defining a planning, okay, the first step is the functional goals. So planning is done. Okay, let's say in the first hurdle I have decided, okay, I have to achieve 10 crores for this year. Okay, so how do you handle it? See, how do you make it functionally workable? Now we have to create a sales plan, kind of a campaign, the marketing plans to address to reach the market, ensure that people get know about your product and you're reaching more clients, ensure that you achieve the target. So how do you do it? See, I'm a strong believer of what gets measured, that's done. So எதை நம்ம மெஷர் பண்றோமோ அது கண்டிப்பா நடக்கும். ஓகே, நம்ம ஏதாவது ஒரு பாட்டில் ஏதாவது ஊத்துனா கூட அந்த லெவல் எவ்வளவு ஊத்துறோம் பார்த்து ஊத்துனா தான் கரெக்டா ஃபில் ஆகும். நீங்க சும்மா அப்படியே கவுத்து விட்டீங்கன்னா மொத்தமா கவுந்துரும். ஓகே, சோ அதனால அந்த ஃபங்க்ஷனல் கோல்ஸ்க்கு we have to set. ஓகே, இந்த 10 கோடி, இந்த எக்ஸ்ங்கிறவரோட பண்ணுவாரு, ஒய்ங்கிறவரோட பண்ணுவாரு, அந்த கோலை செட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம மெஷரபிளா மாத்தணும். தட்ஸ் வாட் த ஃபங்க்ஷனல் கோல் செட்டிங் அண்ட் மெஷரபிள். ஓகே, தென் ப்ராசஸ் மேப்பிங். சரி, இந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணோம். ஓகே, என்ன பண்ணணும் நம்ம அடுத்தது? ஓகே, இப்போ நம்ம ஊருக்கு போறோம், டிக்கெட் புக் பண்றீங்க. வாட் யூ டூ, the process involved. So online la poveenga, you will see what is that the ticket availability, whether you will decide you want first class, second class, third class, AC venuma, or you need assistance lower berth venuma, everything you do it until then make the book the block it and book it. And the process is you have to update the Aadhaar card, everything blah blah blah, everything, then you update it, then you take a printout of it to achieve that goal, because that is very key. This is the process. You have to create similar process for mapping. So how do I achieve this goal? Okay, we have to tell them, okay, these are the process and these things you will do. Okay, the marketing will give you based on the sales forecast. The marketing will give us on what are the campaigns they are going to run, how many campaigns they are going to run, how many budgets they have based from the planning hurdle. Now in the process, now we have to get into an execution mode. Okay, once this is done, that will be mapped with the relevant person. Oh, in the marketing person, they will run. It could be our in-house people or it can be outsourced also. So this process is mapped with the functional goals. Then people are aligned for it. So, okay, now we'll do it. So in the department, in the person, accounts manager, what he should do, sales manager, what he should do, sales executive, what he should do, and CEO, what he should do, CFO, what. See, this people mapping will happen. Okay. Just for a word of caution, people in the sense, it is not with the name, it is with the role they're going to play. Once this is done, okay, we are good to go. Okay, the next step is the implementation. Okay, all I have done, created a functional goal, detailed functional goals in align with my planning, because that is very key for anything, everything. Functional goals, without vision, without goal, we cannot do. So functional goal will be aligned with your planning discussion. Then I create a process and map it with the functional goal. Second is the people mapping I do based on their designation or department. Then I will map it with the process as I explained you. Sales executive na enna pananum, sales manager na enna pananum. Once this is done, everything is theoretical. Then we have to get into an implementation. So implementation there are two steps. We will not go live just like that. Okay, so we'll do a mock run. ஓகே, ஒரு இடத்த ஓகே இது கரெக்டா பண்றாங்களா, இந்த சிஸ்டம்ஸ்ல கரெக்டா என்ட்ரி பண்றாங்களா, இது இந்த சிஸ்டம்ஸ்ல எப்படி பண்றாங்களா, மார்க். சம்டைம்ஸ் we find some challenges, அதை revisit பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி the systems will be re-implemented. See, I am talking about for a small scale.
nothing like இது வந்து எனக்கு சூட் ஆகும் எனக்கு சூட் ஆகாது அப்படிங்கிற வந்து கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து it is not like that. So any small organization even with 5 employees 10 employees, process is mandatory if they want to scale up their business to the next level. There should be a basic planning they should do, ensure, because நான் ஊருக்கு போனோம், எந்த ஊருக்கு போறேன்னு டிசைட் பண்ணல, எப்படி போறேன்னு டிசைட் பண்ணல, என் கூட யார் வராங்கன்னு டிசைட் பண்ணல, where I will go, how do I create a process? So that is why planning is always key, and planning is parent for process, okay, which my good friend Gren is a specialist into it. So once that is done, then once it is successfully implemented for the department, so we'll have to keep on reviewing that the outputs, the data is being generated, everything. Okay, what will I do with the data? That is also very key. Okay, I got data, I got 3 months data, 4 months data, 5 months data, 6 months data. What will I do with it? So the data, it makes no sense. If I see data, okay, in 6 months sales data irukku, but I don't know what to do with that. So 6 months production data irukku, I don't know what to do with that. So what do we do? There are 2 things can happen with the data. One is I do for an analytical purpose. Okay, what is that I've done? Am I pursuing towards my the goal which I set in the plan? Okay, am I working towards my is my process working perfectly? Is my people, are they contributing properly? Everything. And there is another dimension also. So am I providing a quality of service to the client? Because that is also very key. That matters a lot actually. See, more than anything, all these things are internal. So it will say, okay, the functional goals, customer may not know what is my functional goal. Process, what kind of process I follow, customer may not know. Who is handling what, the customer may not know. Whether I've implemented or it is in a design phase or it is in a mock phase, customer may not know. Whether I'm reviewing it or not, customer may not know. The customer can give us only feedback based on our quality of service. So it could be quality of service or it be quality of product. Okay, so how do we measure the quality? Because that is also very key, because we need to take care of all the dimensions of our business so that we can be even more profitable. Okay, இதுல பண்றதுல எனக்கு என்னென்ன benefit? Process mapping பண்றதுல எனக்கு என்ன benefits? I know இது எல்லாமே இன்டான்ஜிபிள் சேவிங்ஸ் ஆஃப் மணி. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேஞ்சபிளா ஒரு இடத்துல தெரியும், இன்டான்ஜிபிளா தெரியும். நம்ம ஃபங்க்ஷனல் கோல்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னா வில் நோ, ஓகே இது பண்றாங்க இவங்க பண்றாங்க, இதுக்கு இந்த பீப்புள் மேப்பிங் இருக்கு, ஏன் அடிஷனலா 2 பேர் பண்ணணும், மேபி வி கேன் திஸ் பர்சன் கேன் ஹேண்டில் இட், ஸோ வில் ஹேவ் ரிசோர்ஸ் காஸ்ட் சேவிங் தட், மேபி யூ கேன் பெட்டர் யூட்டிலைஸ் தட் பர்சன் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். ஸோ ப்ராசஸ் மேப்பிங் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும், ஓகே இந்த சேல்ஸ் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் இருக்கு, ஓகே இதுதான் நம்ம பட்ஜெட் பண்றோம், இந்த கேம்பெயின் இப்ப 12 கேம்பெயினுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணுமா, or is there a better way? Now after this, during this pandemic, people are rushing towards the digital marketing and doing it. So are they implementing properly, and am I getting a lot of visibility there? Is there doing it properly or not? So once that is done, I get into a review mode, because I need to review the quality of data also actually. So now there comes my good friend Mr. Sakthivel, who handles, ensure that the quality of data is properly done for them. May I present Sakthivel now? Thank you வெங்கட். அண்ட் 2 பேருமே ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு பிளானிங் ப்ராசஸ்ல இருந்து ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து அடுத்து ரிவ்யூ வரைக்கும் வந்து நீட்டா வந்து எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஒரு அருமையான ஒரு ஃபேஸ்புக் லைவ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்காக முதல்ல வந்து நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிரென்வில் வந்து ஒரு பிளானிங் ப்ராசஸ் பத்தி சொன்னாரு. ப்ராசஸ் வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கிறது வெங்கட் வந்து மிக அழகா வந்து சொன்னாங்க. ஸோ நான் வந்து அடுத்த பி, இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான பி, இந்த பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம வந்து ஒரு சில நிமிடம் வந்து உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா 100% பர்ஃபெக்ஷனா எல்லாருனாலையும் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து கொஞ்சம் முடியாது. ஈவன் வந்து நம்ம இப்போ ஐபிஎல் விளையாடுற MS தோனியே வந்து 100% பர்ஃபெக்டா எவ்ரி டைம் வந்து நீங்க 100% ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சிருக்காரான்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து முடியாது. சம்வேர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேக் ஆகும். அந்த லேக் ஆகிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து
ஒரு வேரியேஷன் நம்ம சொல்லலாம். சரி, நீங்க அனலைஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு see that வேரியேஷன். ஸோ இந்த பர்ஃபெக்ஷன் வரும்போது ஐ மீன் டு சே தி குவாலிட்டி தான் நம்ம மெயினா பண்றோம். ஒரு ஒரு கம்பெனிலயோ ஒரு ட்ரேடிங் ஹவுஸ்லயோ இல்ல ஒரு ஷாப்லயோ எங்க ஒரு சிஸ்டம் இருக்கோ அங்க சிஸ்டம் டெஃபினட்டா ஒர்க் ஆகுங்க. பீப்புள் ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க, ஆனா சிஸ்டம் கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆகாது. அந்த சிஸ்டத்தை பத்தி தான் பேச போறேன். மை நேம் இஸ் சக்திவேல். என் பேர் குவாலிட்டி சிஸ்டம் கோச்சா நம்ம இந்த இதுல நம்ம சொல்ல போறேங்க. ஸோ நீங்க இப்ப இங்க உள்ள ஆதிரா ஈஸ்வரமூர்த்தி இருக்காருங்க. இப்ப அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டோம்னா கூட ஒரு கோல்டு பியூர் கோல்டு கிடைக்குமான்னு பார்த்தோம்னா கூட பியூர் கோல்டு கிடைக்காதுங்க. 91.6 கிராம் இதுதான் கோல்டா நம்ம கிடைக்கும். 100 கிராம் கோல்டா நம்ம வாங்கும் போது உங்களுக்கு அதுல ஒரு ஷேப் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன்ஸ் நம்ம இருந்ததுனா தான் டெஃபினட்டா ஒரு ஷேப்புக்கே ஒரு அழகான ஆபரணங்களா நீங்க கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய ப்ராசஸ்லயும் வேரியேஷன் வருங்க. அந்த வேரியேஷனை நீங்க டேட்டா வெங்கட் சொன்ன மாதிரி டேட்டா வச்சு அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த ஓவர் கம் பண்ணி அந்த வேரியேஷனை நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ இதுல 4 ரெக்யர்மெண்ட் மீட் ஆகணுங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் மீட் ஆச்சுன்னா தான் காசு உங்களுக்கு வரும். இந்த கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் மீட் ஆகலைன்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு காம்பனண்டோ இல்ல உங்களுடைய ட்ரேடிங் பண்றதுலயோ உங்க குவாலிட்டி சரியில்லைன்னா உங்க கடைக்கு கஸ்டமர் வரமாட்டாங்க. ஸோ அந்த இதுலயே தான் நாங்க நான் கன்ஃபார்மிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இப்போ இதுதான் நமக்கு சிஸ்டத்துல நான் கன்ஃபார்மிட்டின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மிட்டி. இந்த கன்ஃபார்மிட்டிங்கிறது ஒரு ஜீப்ரா இருக்குங்க. அந்த ஜீப்ரா மாதிரியே இருக்கிற பொருள் தான் நான் கன்ஃபார்மிட்டி. இப்போ ஒரு பொருள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பொருள் நல்லா ஜொலிச்சதுன்னா ஈவன் நகையை விட இதுல கிடைக்கிறது ரொம்ப அழகா இருந்ததுன்னா அது நகை மாதிரி உங்களுக்கு வராதுங்க. ஸோ நகை தான் இந்த கன்ஃபார்மிட்டி. நகை மாதிரி இருக்கிறது நான் கன்ஃபார்மிட்டி. இந்த மாதிரி ஒரு பொம்மைகள் செஞ்சு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு நம்ம இது போகும்போது டெஃபினட்டா கஸ்டமருக்கு இந்த மணி வராதுங்க. அதுக்கு அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா உள்ள ஒரு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ஒர்க் பண்ண இருக்காங்க. நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க. சரி, நீங்க எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க கண்ட்ரோல் வைக்கணுமோ கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு மீட் ஆச்சுன்னா தான் வருங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு வேஸ்ட் பேப்பர் வாங்கி தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு கிராஃப்ட் பேப்பரா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க. ஸோ என்னடா வேஸ்ட் பேப்பர் தானே வாங்குறாங்க, அந்த வேஸ்ட் பேப்பர் வாங்குற இடத்துல என்ன நாம போய் கண்ட்ரோல் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். அந்த வேஸ்ட் பேப்பர் வாங்குறதுலயும் ஒரு இன்கமிங் குவாலிட்டி ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குங்க. என்ன இதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, தண்ணியில அதிகமா நனைஞ்சதுன்னா நீங்க ரெக்கார்ட் கேட்கிற பொருள் கிடைக்காது. அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நீங்க கண்ட்ரோல் வச்சுட்டே நீங்க வரணும். அதுதான் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் டெலிவர்டு அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்றோம். அதுலயும் ஒரு சஸ்பெக்ட் இருக்குங்க. அந்த வேஸ்ட் பேப்பர் வாங்குற இடத்துலயுமே நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் வரும். இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய ஒரு 99% தான் நீங்க ஒரு நல்ல பேப்பரா இருக்கும். 1% அந்த கிளிப்பு உள்ள பிளாஸ்டிக் இதெல்லாமே வருங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நீங்க ப்ராசஸ்லயும் அந்த ஸ்டேஜ் வைஸ் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா தான் டெஃபினட்டா உங்கள்கிட்ட வருங்க. ஸோ இதுக்கு நாங்க ஒரு ஆடிட் மெத்தட் நாங்க பண்ணித்தரோம். இந்த ஆடிட் மெத்தட்ல என்ன நம்ம சொல்ல வரோம்னு கேட்டீங்கன்னா, கஸ்டமருக்கு போய் சேரும் போது டைம்லி டெலிவரியா போய் சேர்ந்ததுனா தான் நம்ம பணம் தருவாங்க. அந்த டைம்லி ப்ராடக்ட் கரெக்டான அவங்க கொடுக்குற ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு நீங்க போகலைன்னா டெஃபினட்டா நம்ம பணம் வராதுங்க. இதுதான் இந்த ப்ராசஸ் ஓனருங்கிறது. ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லயும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நீங்க ஆடிட் பண்ணி கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட்டுங்கிற அவுட்புட்டுக்கு மீட் ஆச்சுன்னா தான் டெஃபினட்டா கஸ்டமர்ட்ட இருந்து பணம் வரும். அதுக்கு மெட்ரிக்ஸ் நாங்க வச்சு நாங்க ஒரு டிசைன் பண்ணி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை மூலியமா இதை நாங்க டிசைன் பண்ணி தரோம். அந்த ஒர்க் எப்ப ஸ்மூத் ஃப்ளோவா வித்தவுட் எனி டிஸ்ட்ரப்ஷனா கஸ்டமருக்கு போய் சேருதோ அப்போதான் மணி உள்ள வரும். அந்த ஒர்க் நீங்க தடைப்பட்டாலோ
அந்த ஒரு டேட்டா வச்சு நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். அந்த அனலைஸ் பண்ணி என்ன கரெக்ஷன் எடுக்கணும், என்ன கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்தீங்கன்னா தான் அடுத்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து நம்ம போக முடியும். பிஸ்னஸ்ங்கிறது எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்போக்ஸ்ங்க. அந்த பிஸ்னஸ்ல வந்து பல பிஸ்னஸ்ங்கிற ஒரு வீல், அதுல வந்து பல ஸ்போக்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஸ்போக்ஸ் உடஞ்சாலுமே வந்து டயர் வந்து வீல் வந்து ஒரு மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆகாது. அதனால ஒவ்வொரு ஸ்போக்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஒவ்வொரு ஸ்போக்ஸும் வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் போதுதான் நீங்க பர்ஃபெக்டா வந்து நீங்க வந்து கஸ்டமர் கேட்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க குவாலிட்டி டெலிவர் பண்ண முடியும். அதுவும் டைம்லி டெலிவர் பண்ண முடியும். டைம்லி டெலிவர் பண்ணும்போது டெஃபினட்டா வந்து மணி ஃப்ளோயினும் வந்து எந்த விதமான இடைஞ்சலும் இல்லாம உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கோ இல்லை உங்களுடைய நிறுவனங்களுக்கோ வந்து வரும். இதோட என்னோட ஓவர் டு வெங்கட்ங்க. Sir, okay, now you understood about these 3 P's: planning, process, which leads to perfection, which is எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இருந்தாலும் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சின்னதா இருந்தாலும் பெருசா இருந்தாலும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா பெருசாவே ஆக முடியாது. நம்ம ஒரே ஸ்டேஜ்ல ஒரே இடத்துல அதே இடத்துல தான் நம்ம வந்து இருப்போம். ஸோ இப்போ வந்து 3 P பத்தி தெரிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இந்த Pல பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இன்டான்ஜிபிளா வந்து வி மேக் லாட் ஆஃப் மணி. பிளானிங்கா இருக்கட்டும், ப்ராசஸா இருக்கட்டும், இந்த பர்ஃபெக்ஷனா இருக்கட்டும். பர்ஃபெக்ஷன்ல எடுத்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி வில் அரெஸ்ட் மானிட்டர் த வேஸ்டேஜ், வி இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் டெலிவரி டைம். ஸோ டெலிவரி டர்ன் அரௌண்ட் டைம் போகும்போது கஸ்டமர் வில் பிளேஸ் ஆர்டர் வித். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிசினஸ்க்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து வி கேனாட் மேக் மணி. ஒரு கஸ்டமர் ஒன் டைம் கஸ்டமர் வராரு, ஹவு டு யூ மேக் மோர் மணி? எவ்ரி டைம் புது கஸ்டமர் எடுக்க முடியாது இல்லையா? அப்ப அந்த ஒரு கஸ்டமருக்கு நம்ம ப்ராப்பரா டெலிவர் பண்ணா மட்டும்தான் வி கெட் ரெகுலர் பிசினஸ் ஃப்ரம் தம், வில் மேக் லாட் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் தம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளானிங், தென் ப்ராசஸ், த பர்ஃபெக்ஷன், 3 P's. Surprised, now it is going to be a surprise for you. I'm going to talk about 4th P. Okay, any guesses? Type your answers in the chat. Any guesses? I'm going to talk about 4th P. I think it would be surprise for Sakthivel and also Gren actually. It might be people. Okay, and Saravanan typed as profit. Okay, that is money. So I'm not going to talk about, because we spoke about money. Money is about the profit only. It could be gross profit or illana net profit or all double only. So no professional ethic. Okay, super. Anyone else? We'll take one more. Anyone else? Ella silent irukeenga. Okay, let me Meena ma'am, you want to share? Meena madam, no, people. Everything is said clearly, then no doubt comes. Okay, you said that's people. Awesome. I know that. Okay, my friend Meena, junior Meena, has mentioned as people. That's quite interesting. So see, everything with comes with a price tag, isn't it? So whether you give service or whether you take service, everything comes with a price tag. Now I'm going to talk about the 4th P, which is called price, our service offerings. This is called 3P package. Okay, Glenn, next page please. So generally what we charge is, each one of us as a process coach and a planning coach and a quality coach, we charge this much for each one of us. See, when we work with a client, when we work with a little bigger client, we work with we charge our 5 days charges is approximately this much. Again, it varies from client to client and scope, based on the scope and based on our deliverables. Gren, can you mute all? I think Meena ma'am is on unmute. Meena ma'am, can you mute yourself? Okay, so this is what is our charges, and since you are with us from the till the end, I mean, no, we have, I have attended a lot of seminars. What happened is, in between the people used to leave the program and all this stuff, but see, we could see 18 participants here, and from the beginning, from 7, they have all logged in from 7:20 to 7:30.
despite CSK match today, and still they are staying back. I don't know, maybe they might be watching TV also, that says score also, and maybe they are attending this session, but still they are with us. And I could see a couple of people, I think they have faced a technical problem, still they logged in again. That shows their commitment, that shows their interest of doing it. This is how we charge. But okay, to show our gratitude to the people who are there here, we want to give you a special price of utilizing it. It is going to be 20,999 for taking us a service. We ensure that in additional bonus is Grenville will share the planning framework of in templates, and Venkat will share the process templates and documentation, whatever is required for your business. Yes, indeed, we will take a small training on how to effectively, efficiently use Excel, and Sakthivel from his side, he will share the quality tools and checklists for improving the quality of the business. So this is our goal. So which means this you're going to get it as a bonus. Apart from this 20,000, by paying this 20,999, you get a bonus service worth of 45,000, and post that there's 15 days Venkat, service from us. I'm sorry I'm interrupting you. I just had a thought. Yeah, and all the effort they've been taking and sitting here, I think we should give them a better deal too. Can we take this to another 5,000? Shakti sir, are you okay with that? டெஃபினட்டா ஒரு 5,000 வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லதா இருக்கும். ஏன்னா முதல் பேட்ச் இது, அந்த முதல் பேட்ச்க்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்டா வந்து நம்மளை அழைப்பு ஏற்று வந்ததுக்காக இந்த செமினார், இந்த லைவ் இதுக்காக வந்து ஒரு 6,000 to 5,000 வந்து நம்ம. Excellent, sir. So I go with the majority. So we'll reduce it. We can offer this service for 14,999. Is that good to go? But you guys need to give me 2 minutes. I have to go and change the InstaMojo link because I paid it as 20,000 there. Give me just 1 or 2 minutes. Okay, take your time. Before the end of this meeting, you can do it. So, okay, now we are changing it. It is not 20,999. It's going to be 14,999 for all these 15 days, along with this bonus package support of 45,000. Not only that, we can also give you a WhatsApp support for next 15 days. Beyond this, we can also help you to support in WhatsApp. If need be, we can support you on the voice call. So that's an offer, and I would request, this offer is valid till tomorrow. You can think over it, and you can do it at earliest. Then what next? Well, I think you had customers who wanted to speak to us. Yes. So I mean, all we have explained, how planning will help, process will help, the quality will help, perfection will help. All we were talking. But how does it work practically? Because that is very key. Until otherwise we hear from, see, now our mobile வாங்க போனாலே என்ன பண்ணுவோம், அந்த கடையில அந்த மொபைல் ஷாப், இந்த மொபைல் ஷாப், நீங்க எங்கே போனாலும் சார் இது 8GB RAM சார், இது 6GB RAM சார், இது 64GB RAM சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி, இந்த ரெட்மி இந்த போன் நல்லா இருக்கா, சூப்பரா இருக்கா, எப்படி இருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம கேட்போம். Practically we'll listen to people and we'll take a call. Okay, so I have a couple of clients, my clients who has joined for this meeting today, and let me ask one of my client, Mr. Saravanan, who is into RO water and ETP STP service. So may I request Saravanan to share your experience working with all three of us. Good evening to all. Hi sir, this is Saravanan from Smart Water Solution. Actually, sir, video on பண்ண முடியுமா? Video on பண்ண முடியுமா? ஒரே நிமிஷம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து வெங்கட் சார் கூட நான் வந்து ஒரு 2.5 years டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவர் கூட வந்து நானும் அவரும் வந்து ஒண்ணா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஒரு 1.5 years ஆக்சுவலா. என்னுடைய ஆஃபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஹோல்சேல் பண்றேன் ஆர்ஓல. ஆல்மோஸ்ட் 200 ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வி ஹேவ். எனக்கே ஆக்சுவலா சம்டைம்ஸ் எந்த பொருள் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. எங்க ஸ்டாஃப்ஸ்க்குமே வந்து இவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவ்வளவு ஸ்டாக்ஸ் இருக்குன்னே தெரியாது. வரும், வாங்குவோம், கொடுப்போம், போவோம், அவ்வளவுதான். திடீர்னு ஒரு கஸ்டமர் வந்து நிறைய கேட்டாங்கன்னா அந்த டைம் எங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்டாக்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும். ஒன்ஸ் ஹி என்டர்ட், வெங்கட் சார் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்ரி திங் இஸ் சேஞ்ச். ஈச் அண்ட் எவ்ரி, ஈவன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 பைசாவோட ஒரு ஸ்டாக் கூட வந்து ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல எங்க கையில வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இவர்கிட்ட பயமே, எங்க ஸ்டாஃப் இவர் கண்டா பயப்படுவாங்க. பிகாஸ் ஐயோ வெங்கட் சார் வர, அதுக்குள்ள நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணிடணும் அப்படின்னு. இவர் திடீர்னு எப்போ வருவாருன்னு தெரியாது. 15 days ஒரு தடவை ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ண சொல்லுவாரு, 30 days ஒரு தடவை ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ண சொல்லுவாரு. திடீர்னு வந்து இந்த பொருள் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்பாரு.
அந்த அடுத்த நாள் அந்த பொருள் இந்த பொருள் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாரு. அதனால எங்க ஸ்டாஃப்லாம் இவரை கண்டாவே ஏதோ ஒரு சிபிஐ ஆஃபீஸரை பாக்குற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு த ப்ராசஸ் எவ்ரி திங் இட் பி அந்த லைன் அண்ட் லென்த்லயே போயிட்டு இருக்கு டில் டுடே. ஸோ இன்னை வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம போறதுக்கு வந்து வெங்கட் சாரோட பெரிய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் தான் காரணம். தேங்க்யூ வெங்கட் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலா வந்து Gren வந்து he played a very small role in this project. அவர் வந்து help to set up a planning for all this is turnover everything because அந்த அவர் Gren plan பண்ணி கொடுத்த turnover வச்சு தான் we are working for him actually. So for Saravanan சாருக்கு வந்து because he did a detailed analysis for 3 hours ஒரு blueprint மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டாரு. இதெல்லாம் பண்ணணும், நீங்க இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கும்போது what happened is Saravanan சாருக்கு he got even more a better clarity on how to do this and based on which I started working. ஓகே, சக்தி சாருக்கு வந்து சக்தி சாரை இவருக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது சரவணன் சார் வாஸ் லிட்டில் ஸ்கெப்டிக்கல். ஓகே, சக்தி சார் வந்து ஐயோ அவரு பெரிய அதெல்லாம் பண்றாரு, மார்க்கெட்டிங் இது மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் பண்றாரு, அது பண்றாரு. இல்லை சார் அவர் டவுன் டு எர்த் பர்சன், யூ டாக் வித் ஹிம். சக்தி சார் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட என்ன ஃபீட்பேக் வாங்கணும், என்ன குவாலிட்டி மெஷர்ஸ் நம்ம செக் பண்ணணும். சரவணன் சார் இஸ் அ ட்ரேடர். ஓகே, ஸோ ஹி டஸ் ஹோல்சேல் அண்ட் இடிபி எஸ்டிபி செட்டப் ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணுவாரு. காலேஜஸ், அப்புறம் ஹாஸ்டல்ஸ், பிக் அபார்ட்மெண்ட்ஸ், கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ், he does 10,000 லிட்டர் 15,000 லிட்டர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாரு. அப்படி பண்ணும் பொழுதே சார் சக்திவேல் சார் did an analysis of his service and he helped him to improve the quality of his service. எங்கெல்லாம் குவாலிட்டி செக் பேராமீட்டர் வைக்கணும், நம்ம ஒரு தண்ணி நீங்க சப்ளை பண்றீங்க, கஸ்டமர் எதை எதிர்பார்ப்பாங்க, வித் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இவங்க 2 பேரோட சப்போர்ட்டுமே வந்து அந்த டைம் லைன்ல தான். பட் ஸ்டில் Saravanan sir is following Mr. Sakthivel's and ஒரு blueprint follow பண்ணிட்டு is doing it. So thank you Saravanan sir for sharing your experience on thank you sir. Thank you Sakthivel sir and Gren sir. So thank you. So that there we comes to an end of a session. I mean the floor is open for Q&A. You can ask questions. Of course we have 3 more minutes to join for your CSK match, but still you can the floor is open for question. ஜெனரலா வந்து 2 விதமா டவுட் வராதுங்க. நான் வந்து பேசிக்கலி ஐ அம் a teacher, started my career as a teacher. so 2 விதமா டவுட் வராது. ஓகே, ஒன்னு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா டவுட் வராது, ஒன்னு புரியலன்னா டவுட் வராது. இந்த நட்ட நடுப்புற இருக்கிறவங்க தான் நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. இப்போ நான் புரிஞ்சிடுச்சுன்னு எடுத்துக்கணுமா புரியலன்னு எடுத்துக்கணுமா? உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க.